Get the fuck out the way, man! This right here's for driving!
Royal power unleashed. King Charles witnesses earth-shaking artillery in action. King Charles, the monarch whose presence commands attention and whose curiosity bridges centuries of tradition and innovation, approached the military exhibition with a sense of gravitas and awe that captivated everyone present. From the very first step onto the sprawling demonstration ground, the atmosphere seemed electrified, a charged mixture of anticipation and reverence that only the presence of royalty can summon. The gleaming artillery pieces lined meticulously along the tarmac reflected not just the sunlight, but the relentless ingenuity of modern engineering, a symphony of metal, precision, and explosive potential. Each weapon, a monument to human innovation and military strategy, seemed almost alive under the polished sheen, whispering silent tales of power, endurance, and technological supremacy. Observers held their breath as King Charles moved deliberately from one installation to the next, pausing occasionally to examine the intricate mechanisms with keen interest, his eyes scanning every detail with the discerning focus of a seasoned statesman who understands both history and the relentless march of progress. As he approached the first artillery display, a sleek, next-generation howitzer designed to deliver devastating firepower with unprecedented accuracy, the king leaned forward slightly, his gaze absorbing every nuance of the design. Military engineers and officers, standing at rigid attention nearby, presented technical specifications and operational capabilities with the utmost precision, their voices respectful yet charged with the excitement of sharing their groundbreaking work with a royal observer whose opinion could shape the perception of national defense. The articulation of advanced targeting systems, hydraulic stabilization, and electronic firing controls seemed to fascinate him, and the subtle smile that occasionally appeared hinted at a deep appreciation for the marriage of human intellect and mechanical ingenuity. The moment was not merely ceremonial, it was a profound exchange between centuries of regal tradition and the cutting-edge evolution of modern warfare. As the demonstration progressed, King Charles was guided to a series of autonomous artillery units that represented the future of mechanized defense. These machines, capable of rapid deployment and automated targeting, demonstrated an astonishing blend of artificial intelligence, robotics, and sheer destructive potential. The king observed silently as one of the units fired a live demonstration round, the explosion reverberating across the landscape, shaking the ground, and filling the air with a dramatic display of controlled chaos. His reaction was measured but unmistakably impressed, a subtle nod acknowledging the power harnessed in these technological marvels. Around him, military personnel whispered among themselves, noting that the king's presence seemed to elevate the very essence of the demonstration, turning an ordinary military exercise into an extraordinary event steeped in historical significance and contemporary relevance. Walking through the lineup of artillery, King Charles was clearly enthralled by the stories behind each piece. One particularly striking cannon, designed for long-range precision strikes, had been developed in collaboration with top scientists and defense contractors. The engineers explained how intricate calculations, material science breakthroughs, and cutting-edge ballistic software contributed to its creation. The king's interest appeared genuine, his questions probing not just the operational capabilities, but also the strategic implications of deploying such advanced weaponry in modern defense scenarios. His engagement created an atmosphere of intellectual curiosity, elevating the discussion from mere technical specifications to broader conversations about national security, ethical deployment, and the balance between technological advancement and humanitarian considerations. The visual spectacle of the artillery demonstration was heightened by coordinated firing drills that showcased not just raw power, but remarkable coordination, strategy, and precision.
King Charles observed as the crews maneuvered the heavy equipment, synchronized movements blending centuries-old military discipline with contemporary innovations that allow for rapid adjustments and adaptive responses. Each artillery piece fired in succession, creating a symphony of thunderous blasts and smoke, yet orchestrated with remarkable control. The king's reaction, a mixture of admiration and reflective contemplation, suggested a deep understanding of both the historical lineage of artillery and its modern evolution. Every roar of the cannon seemed to echo through the ages, linking the heritage of military strategy with the futuristic capabilities on display. Conversations with senior officers revealed fascinating insights into the ongoing research and development shaping the next generation of artillery systems. King Charles engaged actively, asking about materials designed to withstand extreme stress, software that enhances targeting accuracy in adverse conditions, and strategies to integrate these weapons seamlessly into broader defense frameworks. His presence seemed to inspire an elevated level of discourse, turning technical briefings into collaborative explorations of innovation, responsibility, and the ethical dimensions of wielding such formidable power. The interplay of history, technology, and human ingenuity unfolded in real time, creating an environment where the legacy of leadership intersected meaningfully with the frontier of military innovation. At one point, the king approached a particularly impressive display, a mobile artillery system capable of navigating rugged terrain and deploying high-precision firepower with remarkable speed. He examined the tires, suspension, and stabilizing mechanisms with meticulous care, asking detailed questions about the engineering challenges and breakthroughs involved. Engineers were quick to highlight the ingenuity behind adaptive control systems, reinforced alloys, and modular components, which allowed these machines to be rapidly repaired, upgraded, or modified in response to evolving threats. The king's curiosity appeared genuine, his engagement more than ceremonial. It was a demonstration of a monarch taking a hands-on approach to understanding the complex technologies that safeguard his nation. The atmosphere around King Charles was charged with a sense of ceremony, innovation, and profound respect. The juxtaposition of royal presence and military power created a magnetic energy that drew the attention of everyone in the vicinity. As the artillery units continued their demonstrations, the king observed quietly yet intently, occasionally exchanging brief remarks with engineers, tacticians, and officers who presented their work with pride and precision. The feedback loop between royal observation and technical explanation created a dynamic that was both informative and inspiring, leaving participants feeling that their efforts were not only acknowledged but genuinely valued by a figure who understood the broader implications of their craft. King Charles's attention to detail became evident when he paused to inspect an experimental long-range artillery piece equipped with advanced tracking and targeting sensors. The engineers explained how cutting-edge optics, radar integration, and artificial intelligence algorithms allowed the system to anticipate environmental factors, optimize firing trajectories, and increase accuracy across vast distances. The king's questions were precise, probing not just the mechanics, but the philosophy behind its deployment, including discussions on defense strategy, risk management, and the ethical considerations of advanced military technology. His approach suggested a ruler deeply invested in understanding how innovation intersects with responsibility, a figure keenly aware that power, when wielded wisely, must balance capability with conscience. As the demonstration neared its peak, King Charles was led to an area where multiple artillery units performed synchronized firing exercises. The spectacle was breathtaking, a choreographed sequence of explosions, smoke plumes, and thunderous detonations that combined raw destructive power with the elegance of calculated precision.
Observers noted that the king's presence imbued the scene with a gravitas that elevated the exercise from a military drill to a historic event, a convergence of tradition, innovation, and leadership in one unforgettable King Charles continued tableau. his exploration of the cutting-edge artillery demonstration with a sense of gravitas that captivated every observer present. Each step he took seemed deliberate, a careful balance between royal composure and genuine curiosity. As he approached the next exhibit, a sophisticated self-propelled artillery system capable of rapid deployment and precision targeting, the king's eyes reflected both admiration and deep thought. The system's sleek design, a combination of reinforced alloys, hydraulic stabilization, and advanced electronics, represented the pinnacle of modern military engineering. Military personnel provided detailed explanations of the system's capabilities, including adaptive targeting algorithms, terrain-responsive maneuvering, and integrated defense mechanisms. The king's engagement was thoughtful and analytical, demonstrating not merely ceremonial interest, but a keen understanding of operational, strategic, and ethical dimensions of deploying such formidable technology. The roar of live firing demonstrations filled the air, the ground trembling beneath the immense power unleashed by each cannon. King Charles watched attentively as smoke and fire intertwined in dramatic displays, a visual testament to the destructive force harnessed by these modern artillery systems. The explosion of each shell was accompanied by a synchronized display of tactical precision, illustrating the seamless coordination between man, machine, and strategy. The king's expressions, subtle but telling, indicated a mix of respect, fascination, and careful contemplation of the immense responsibility that comes with such capability. Around him, military personnel moved with disciplined precision, their pride and professionalism amplified by the presence of a monarch deeply invested in understanding both the technology and its implications. As the tour progressed, King Charles was guided toward experimental long-range artillery pieces designed for maximum reach and unparalleled accuracy. The engineers explained the complex interplay of physics, material science, and computational modeling that allows these weapons to achieve pinpoint precision over vast distances. The king listened intently, occasionally leaning closer to inspect components and posing thoughtful questions that demonstrated a nuanced grasp of both technical and strategic considerations. His curiosity extended beyond performance metrics, probing into the integration of these systems within broader defense frameworks, potential operational challenges, and ethical deployment of such destructive power. The dialogue was rich, blending military expertise with the perspective of a leader attuned to historical precedent, modern innovation, and human responsibility. A particularly striking moment occurred when King Charles observed an autonomous artillery unit execute a live fire demonstration. The machine moved with remarkable agility, aligning itself, adjusting for environmental variables, and executing a precise strike without direct human intervention. The air was charged with tension and excitement as the system completed its sequence flawlessly, and the king's measured applause acknowledged both the technological marvel and the meticulous training that had gone into its creation. Conversations with engineers revealed insights into artificial intelligence integration, real-time data processing, and redundancy mechanisms designed to ensure operational reliability even under extreme conditions. The king's engagement appeared to inspire the team, elevating the demonstration into a shared experience of innovation, pride, and dedication. King Charles then paused at an artillery command center, observing the coordination of multiple units across varied terrains and simulated combat scenarios. The command center showcased sophisticated software that allows for real-time decision-making, resource allocation, and predictive analysis of potential threats. The king's interest in the interactive displays suggested a deep appreciation for the fusion of human judgment and machine efficiency,
acknowledging the delicate balance between control, automation, and ethical responsibility. Officers explained how data from sensors, drones, and reconnaissance units feeds into a dynamic operational map, allowing artillery units to respond with precision while minimizing risk to civilians and allied forces. The king's thoughtful nods and probing questions conveyed respect for both the complexity of modern warfare and the discipline required to wield such power responsibly. Throughout the visit, King Charles emphasized the human element, recognizing the expertise, training, and dedication of those who operate and maintain these advanced systems. Conversations with artillery crews highlighted rigorous training regimens, problem-solving under pressure, and the teamwork required to execute complex operations seamlessly. The king's interactions were marked by genuine interest, a sincere acknowledgement of their commitment, and a desire to understand how technology complements rather than replaces human skill and judgment. This focus reinforced the notion that leadership, innovation, and responsibility are inseparable, and that the might of modern artillery is as much about the people behind it as the machines themselves. The visual spectacle reached its crescendo as King Charles witnessed coordinated, multi-unit firing exercises that combined speed, precision, and synchronized execution. The thunderous blasts, the billowing clouds of smoke, and the perfectly timed sequences of firepower created an almost theatrical display of strength and control. The king's reaction, a subtle yet unmistakable expression of admiration, reflected his recognition of both the technical mastery and strategic foresight required to orchestrate such maneuvers. Observers noted that the king's presence infused the event with a sense of history meeting innovation, a moment where centuries of royal tradition intersected with the forefront of technological advancement. As the tour concluded, King Charles took a final walk along the demonstration area, absorbing the scale, sophistication, and potential of the artillery units. His demeanor remained composed yet engaged, a testament to his ability to appreciate both the historical significance and contemporary relevance of military innovation. Engineers and officers who accompanied him felt a profound sense of honor, their dedication acknowledged by a leader who combined respect for human achievement and a forward-looking vision of national defense. The king's presence had transformed the demonstration from a routine exhibition into an inspiring display of technological prowess, ethical reflection, and strategic foresight, leaving an indelible impression on all who were fortunate to witness it. In reflection, King Charles's visit to view the cutting-edge artillery was more than a ceremonial engagement. It was a vivid illustration of curiosity, intellect, and responsibility in leadership. The interplay of firepower, technology, and human expertise highlighted the complexity of modern defense systems while emphasizing the critical role of thoughtful oversight. The king's keen observations, insightful questions, and genuine engagement created an atmosphere of shared discovery, transforming an exhibition of might into a dialogue about innovation, ethics, and the future of national security. As the sun set on the expansive demonstration grounds, the legacy of the visit was clear. A monarch not only observing power, but understanding it, respecting it, and contemplating the weight of responsibility that comes with its deployment. Selena Gomez betrayed. Benny Blanco used her fame for himself. Selena Gomez has always been in the public eye, navigating fame with grace and resilience. Yet even someone as seasoned as Selena can face moments that shake her confidence and reputation. Recently, a storm erupted around her involving the renowned producer Benny Blanco, whose actions have left fans shocked and demanding accountability. The news spread like wildfire across social media, creating a frenzy of speculation, anger, and intense discussion among her millions of fans. Benny Blanco, a figure celebrated for his musical genius, suddenly found himself at the center of controversy, accused of using Selena's fame to elevate his own profile. For anyone following the trajectory of celebrity collaborations, this revelation is both astonishing and deeply concerning,
highlighting the complex dynamics of the entertainment industry. What makes this situation particularly striking is the way it intertwines professional collaboration with personal trust, leaving fans wondering where the line between admiration and exploitation should be drawn. Selena, who has long been admired for her authenticity, musical talent, and unapologetic openness about her personal struggles, now faces a narrative that questions her judgment and exposes her to public scrutiny in an unprecedented way. The allegations against Benny Blanco suggest that he strategically leveraged Selena's enormous fan base and influence to advance his own projects, a move that many view as manipulative and opportunistic. In an era where celebrity image is currency, the idea that one artist could use another's fame as a stepping stone ignites intense debate and emotional reactions. Social media platforms exploded with fans expressing outrage, defending Selena, and calling for transparency in the industry. Supporters argue that Selena deserves respect, autonomy, and recognition for her artistry without being treated as a tool for someone else's gain. The backlash was immediate and fierce, with hashtags trending, viral posts circulating, and discussions dominating entertainment news outlets worldwide. Fans felt a deep sense of betrayal on her behalf, emphasizing that her trust had been violated, in a manner that was not only professionally damaging, but also emotionally humiliating. Benny Blanco, who has worked with countless high-profile artists, suddenly had his reputation questioned, with critics scrutinizing past collaborations and wondering if Selena's case was an isolated incident or indicative of a broader pattern. The story has become a cultural touchpoint, sparking debates on ethics in the music industry, the boundaries of collaboration, and the vulnerability that even major celebrities face when navigating partnerships. What truly makes this story captivating is the layered complexity. It is not merely a tale of betrayal, but also an exploration of fame, power, and the intricate dynamics between artists whose careers are inextricably linked to public perception. Fans expressed that this incident felt personal, as if they themselves had been betrayed alongside Selena, highlighting the deep connection that celebrity audiences often feel with figures they admire. The outrage also stems from a perceived imbalance of power, where an established male producer allegedly used his influence to manipulate a younger female artist, raising questions about fairness, respect, and professional ethics. Selena's history of advocacy, honesty about mental health, and dedication to her craft amplifies the sense of injustice, as her persona embodies resilience and empowerment, making the notion of her being taken advantage of particularly jarring. The narrative quickly became fuel for commentary, debate, and speculation, with entertainment analysts dissecting every angle, from contractual arrangements to social media interactions, trying to understand the motives, repercussions, and possible resolutions. Viewers are drawn into the drama not just for the shock factor but for the human story at its core. A talented woman, navigating the treacherous waters of fame, confronting manipulation, and confronting the betrayal of someone she trusted. Every public appearance Selena makes now carries added weight, as fans and critics alike search for clues about her emotional state, her response strategy, and how she plans to reclaim her narrative. The story resonates on multiple levels, from the personal to the professional, because it highlights the delicate balance between collaboration and exploitation, trust and opportunism, admiration and manipulation. Selena's supporters are vocal, insisting that the conversation extend beyond mere gossip to address systemic issues in the industry that allow such scenarios to occur. The backlash against Benny Blanco is a testament to the power of social media in holding public figures accountable, as fans leverage their collective voice to demand acknowledgement, transparency, and justice. It is a stark reminder that celebrity culture is not solely about glamour and music. It is also about navigating relationships, power dynamics, and the ethical boundaries that are too often blurred in pursuit of success. The ongoing discussion has prompted introspection, analysis, and even speculation about potential legal consequences, public statements, and the long-term impact on both Selena and Benny Blanco's careers. Viewers remain glued to updates, anxious to see how the situation unfolds, how Selena responds publicly or privately, and whether Benny Blanco will address the mounting criticism. The intensity of the situation has turned a professional dispute into a personal story that fans relate to, invest in, and passionately defend.
making it more than just entertainment news. Each new revelation, post, or comment adds layers to the narrative, painting a picture of a talented artist navigating betrayal, power struggles, and the challenges inherent in an industry driven by visibility, influence, and perception. The drama surrounding Selena and Benny Blanco encapsulates the complex intersection of fame, artistry, and trust, reminding audiences that even those who seem invincible in the spotlight are vulnerable to manipulation, humiliation, and exploitation. For those invested in celebrity culture, it is a story of tension, intrigue, and emotional depth, highlighting the human element behind the glitz, glamour, and music that fans adore. The conversation is ongoing, and viewers are unlikely to disengage anytime soon, drawn by the layered narrative, the stakes involved, and the undeniable charisma and talent of Selena Gomez herself. The story has become a talking point not only for fans, but also for media commentators, legal analysts, and cultural critics, each offering their perspective on the implications, ethical questions, and long-term fallout. It is a testament to the complexity of modern celebrity, where influence can be both a blessing and a vulnerability, and where even trusted partnerships can be fraught with hidden motives and unforeseen consequences. As fans continue to react, share theories, and express outrage, the incident serves as both a cautionary tale and a cultural moment, demonstrating the delicate balance of trust, collaboration, and integrity in an industry where public perception can define careers. Selena's journey, her resilience, and the public's fierce defense of her integrity underscore the high stakes of fame, illustrating how admiration, influence, and opportunity can be intertwined in ways that are not always transparent or fair. The incident with Benny Blanco will undoubtedly be remembered as a defining moment, highlighting the intricate interplay between trust, fame, and professional ethics in the entertainment world. As the controversy around Benny Blanco's alleged exploitation of Selena Gomez continues to unravel, fans remain intensely engaged, dissecting every move, statement, and social media post. The situation has escalated far beyond casual gossip, transforming into a narrative that touches on power dynamics, trust, and the vulnerabilities inherent in the entertainment world. Selena, who has always maintained a public persona of authenticity, charm, and resilience, now finds herself facing scrutiny not just for her work, but for her very judgment in choosing collaborators. The outrage is palpable because fans see her, not merely as a pop icon, but as someone they feel deeply connected to, someone whose struggles, triumphs, and heartbreaks they have followed closely for years. The perception that Benny Blanco might have leveraged her massive popularity to amplify his own project struck a nerve, evoking a visceral response among her audience, who view such behavior as both manipulative and deeply disrespectful. The reactions are not limited to social media commentary. Entertainment outlets, vloggers, and industry insiders are analyzing the implications in depth, considering what this means for Selena's career trajectory, her public image, and the broader conversation about fairness in artist collaborations. Every angle is being explored, from contractual obligations to personal interactions behind the scenes, with speculation about whether Selena's contributions were undervalued or whether her fame was exploited in a calculated effort to generate attention for Benny Blanco. This narrative resonates because it highlights an unsettling reality of the entertainment industry. Even globally recognized stars are susceptible to manipulation, strategic exploitation, and professional betrayal. Fans have expressed that they feel a collective responsibility to defend Selena, not just because of her talent, but because of her vulnerability, her transparency, and the way she has openly navigated the pressures of fame throughout her career. The story is layered, capturing both the professional implications of the alleged manipulation and the personal impact of public humiliation, creating an emotional and compelling tale that draws viewers in, keeps them invested, and sparks endless discussion. Social media has become a battleground of opinions, with supporters rallying behind Selena, critiquing Benny Blanco, and dissecting the nuances of their professional interactions. Influencers, commentators, and fans alike are debating whether this constitutes a betrayal of trust, a lapse in professional ethics, or an inevitable risk in the high-stakes world of celebrity collaborations. Every post from Selena, every public appearance, and every hint of her mood or demeanor is analyzed,
demonstrating how intertwined celebrity lives have become with the perceptions and emotions of their audience. Some fans express outrage so intense that they have called for formal accountability, demanding public acknowledgement, apology, or clarification from Benny Blanco himself, highlighting the extraordinary influence of fan communities in shaping discourse around celebrity controversies. The intensity of this situation also raises broader questions about gender, power, and influence in the music industry. Selena Gomez, as a female artist navigating a historically male-dominated field, represents not just personal artistry, but also resilience in the face of systemic inequities. The notion that a male producer could capitalize on her fame to elevate himself has struck many as emblematic of a larger pattern of imbalanced dynamics, reinforcing the sense of injustice and rallying public support. Entertainment journalists have noted that incidents like this often serve as turning points in the careers of those involved, shaping public perception in lasting ways. For Selena, this moment has the potential to reaffirm her image as a strong, independent, and empowered artist who stands up to exploitation, while for Benny Blanco, the controversy challenges his reputation, ethics, and the public's trust in his professional integrity. The drama also sheds light on the delicate balancing act that celebrities must maintain between collaboration, opportunity, and personal boundaries. In an industry where every association carries visibility and every partnership is scrutinized, the line between strategic professional advancement and ethical compromise can become dangerously blurred. Viewers are captivated because this story reflects real human experiences, magnified through the lens of celebrity. Selena's struggle, the allegations against Benny Blanco, and the ensuing fan reaction mirror themes of trust, betrayal, and resilience that are universally relatable, even to those far removed from Hollywood's elite circles. This relatability adds an extra layer of intensity, making viewers feel personally involved, invested, and emotionally connected to the unfolding events. Commentary has expanded beyond entertainment news to cultural analysis, examining the ethical responsibilities of influential figures, the ways fame can be weaponized, and the power dynamics that often go unnoticed behind closed doors. Fans and analysts alike question whether the industry itself fosters environments where such exploitation becomes possible, creating cycles where trust is repeatedly tested and the most vulnerable voices, even if highly visible, can be manipulated. Selena Gomez's public image as a compassionate, hardworking, and authentic artist amplifies the perceived severity of the situation. Audiences have long admired her for her openness about mental health, her resilience through personal struggles, and her dedication to her craft, making the thought of her being humiliated by a trusted collaborator feel particularly jarring. Each revelation, comment, and piece of evidence adds depth to the story, painting a multifaceted picture of professional relationships that are simultaneously glamorous, high-pressure, and fraught with ethical pitfalls. As the saga unfolds, the Adidas narrative continues to hold viewers' attention because it is not static. Every update, interview, and social media post can shift public perception, spark fresh debate, and reignite emotional investment. The incident also underscores the increasing power of fans as active participants in celebrity culture. Through collective outrage, trending hashtags, and vocal defense, Selena's audience has demonstrated its ability to influence discourse, demand accountability, and shape the broader conversation around professional integrity and personal respect within the entertainment industry. Observers note that the situation could have long-term ramifications for both parties, affecting collaborations, endorsements, and professional alliances. In an industry where reputation is paramount, public perception can have tangible consequences, making every statement, clarification, or response critical. The controversy also offers a rare glimpse into the vulnerabilities that even the most polished, experienced, and well-supported celebrities face. It reveals that talent, popularity, and professionalism do not necessarily shield individuals from manipulation, public humiliation, or betrayal, reinforcing the narrative's emotional gravity. Media coverage has highlighted fan reactions ranging from supportive campaigns to critical commentary, showcasing the polarized emotions that emerge when a beloved public figure is perceived as being wronged. The conversation has extended into discussions about mental health, the psychological impact of fame,
and the ways in which public scrutiny can compound personal challenges. For Selena, the stakes are high, not just professionally but personally, as she navigates the complex interplay of trust, betrayal, and public perception. The broader cultural conversation around this incident also reflects society's fascination with celebrity vulnerability and the moral expectations placed on public figures. The idea that a trusted collaborator might exploit fame for personal gain resonates widely because it taps into universal fears of being used, undervalued, or manipulated, amplifying the story's emotional resonance. As updates continue, fans remain vigilant, analyzing every interaction, scrutinizing every professional move, and speculating about potential resolutions. The situation has become a touchstone for discussions on ethical responsibility, power, imbalance, and the delicate dynamics that govern high-profile partnerships. Selena Gomez's handling of the controversy is likely to influence both her immediate reputation and her long-term legacy, while Benny Blanco faces the challenge of navigating public scrutiny, repairing trust, and addressing accusations that have sparked widespread debate. In the end, the story is far more than a scandal. It is a compelling narrative about trust, vulnerability, resilience, and the challenges of navigating fame in a world that often conflates influence with entitlement. It keeps viewers hooked because it combines glamour, drama, human emotion, and the universal themes of betrayal and redemption, creating a story that is both entertaining and deeply relatable. Fans remain captivated, eager for each new development, invested in Selena's journey, and passionately engaged in shaping the discourse, demonstrating the unique power of celebrity culture to evoke empathy, loyalty, and sustained attention. The drama serves as a reminder that behind the carefully curated public images, celebrities are real people confronting the same complexities, challenges, and ethical dilemmas that anyone might face, only magnified by the relentless gaze of the world. Ultimately, this incident involving Selena Gomez and Benny Blanco is a cautionary tale, a cultural moment, and a deeply human story all at once, captivating audiences with its drama, intrigue, and emotional depth, ensuring আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি চাকরি এবং ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কিছু কথা বলবো যাদের চাকরি করার ইচ্ছা তারা চাকরি করবে যারা ব্যবসা বাণিজ্যর নলেজ আছে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করবে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করবে কিন্তু চাকরিতে কি সুযোগ আছে ব্যবসা বাণিজ্যে কি সুযোগ আছে আমি আপনাকে বলবো আমি যখন রেস্টুরেন্টে ঢুকি আমি রেস্টুরেন্টের শেফ আমি যখন ফার্স্ট ঢাকাতে এসে আমি সরাসরি রেস্টুরেন্টে জয়েন করি রেস্টুরেন্টে জয়েন করার পর এই প্রায় দীর্ঘ বছর ধরে আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করি আমি এই ঢুকি রেস্টুরেন্টে এই আবার জয়েন করি আমার সিস্টেমটা ওই রকম হয়ে গেছিল এই সারি এই আবার জয়েন করি মানে চাকরিটা কোনো সুযোগ মানে নিজের স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছু নেই 12 ঘন্টা ডিউটি টাইম টু টাইম ডিউটি করতে হবে মাত্র 6,000 টাকা এক জুতা কিনলে সেই টাকাটা থাকে না মাত্র এক জুতা কিনলে সেই টাকাটা ফিনিশ নাই এবং আমি চাকরি থেকে আমাকে কোনো ছুটি দেওয়া হয় না সপ্তাহে যে একটা দিন ছুটি থাকে শুক্রবার ফ্রাইডে এই দিনটা পর্যন্ত ছুটি পাই না চাকরিটা ওই রকম এবং চাকরিটা বেসিক একটা স্যালারি থাকে যেমন যারা নতুন অবস্থায় ঢুকে রেস্টুরেন্টে তাদেরকে প্রথম অবস্থায় দেওয়া হয় 7,000 টাকা অথবা 8,000 টাকা কাজ শিখে গেলে পরে আস্তে আস্তে অ্যামাউন্টটা বাড়ে 14,000 টাকা 15,000 টাকা একটা শেফের মিনিমাম স্যালারি হয়ে থাকে 15,000 টাকা সর্বোচ্চ যেটা আর কি সর্বোচ্চ বললে ভুল হবে একদম যারা শেফ মানে অল আইটেম বানাইতে পারে অলরাউন্ডার ঠিক আছে এভরিথিং সব আইটেম তারা বানাইতে পারে একদম মাস্টার কোর্স করে ফেলায় ঠিক আছে তাদের স্যালারি মিনিমাম 1 থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত আছে ওইটা বলে তার লাভ নেই বুঝছেন এখন
চাকরিটা ওইরকম কোনো স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছু নেই। এটাতে একটা জেলখানা, একটা জেলখানার মতোই। যেমন রেস্টুরেন্টে কোনো ছুটি নাই, রেস্টুরেন্টের সেক্টরটা এরকম, কোনো ছুটি পাওয়া যায় না। সপ্তাহে যে একটা ছুটি থাকে ওই ছুটিটা পাওয়া যায় না। অতএব দেখা যায় আপনার একটা মানে বন্দি 24 ঘন্টা 12 ঘন্টার ডিউটি, খাওয়া দাওয়ার শেষে এই আবার বাসায় গিয়া ঘুম দেওয়া, ঠিক আছে, আবার ঘুম থেকে উঠে আবার রেস্টুরেন্টে, ঠিক আছে। টাইমিং বলতে ঠিক আছে একটা পাগল মেন্টালিটি কাজ করে। মানে মানুষটা থাকতে থাকতে মানে বাহিরের একটা বিনোদন মানে যদি না পাওয়া যায় তখন সে মানুষটা পাগল হয়ে যায়, ঠিক আছে। একটা জেলখানার মতো হয়ে যায় ওই জায়গাটা, রেস্টুরেন্টের সেক্টরটা বা আদার্স যে কোনো, যেমন গার্মেন্টস সেক্টর হচ্ছে, গার্মেন্টস সেক্টরে আরও অনেক বেশি কষ্ট, ঠিক আছে। আমি গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করি নাই, আমি গার্মেন্টস সেক্টরে যাই না, কারণ আমি জানি গার্মেন্টস সেক্টরটা অনেক খারাপ, বাজে একটা গার্মেন্টস। ওইখানে ছেলে মেয়েরা থাকে, মানে আমি জানি গার্মেন্টস সেক্টরে আমি যাই না। আমি আমার যে একবার যে 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 লাইনে যাই সে সেই লাইনেই কাজ করে। আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করি, আমি রেস্টুরেন্টেই থাকি সবসময়, আমি রেস্টুরেন্টেই কাজ করি। কোনো স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছু নেই। এখন আমি রেস্টুরেন্টে যখন আমি চাকরি করতে করতে ছেড়ে দেব, পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে আমার স্যালারি নিয়ে প্রবলেম করে। তারা টাইম টু টাইম মানে আমার যখন টাকার প্রয়োজন তখন তারা টাকা দেয় না, তারা টাকা নিয়ে ঘুরাই, কখন দিবে এই 8 তারিখ, এই 10 তারিখ, এই 15 তারিখ, 1 মাস গেলে এরপরে টাকা দেয় তারা। আমি এত লং টাইম আমার কাছে সময় নাই, আমার টাকা দরকার আজকে, এখন এই মুহূর্তে টাকার দরকার। আমি কাজ করতেছি আমার টাকার জন্য। আমি যদি আমার বিপদের সঠিক টাইমে যদি টাকা না পাই তাহলে এই টাকা এর পরবর্তীতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। চাকরির ক্ষেত্রে টাকা নিয়ে প্রবলেম, এবং সরকারি চাকরি হলে ভালো, একদম নির্দিষ্ট একটা সময় থাকে, সেই সময়ে টাকা তারা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সরকারি চাকরি ছাড়া ওইগুলোতে টাকা নিয়ে ফেসাল করে সমস্যা করে, অর্থাৎ তারা টাকাটা খেয়েও নেয় মাঝে মাঝে, স্টাফদেরকে মাঝে মাঝে টাকা দেয় না। যেমন আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে, আমি আপনাকে বলি, আমি যখন রেস্টুরেন্টে কাজ করতেছি, আমি চাকরিতে থাকা অবস্থায় আমার আমাদের রেস্টুরেন্টের 4টা ব্রাঞ্চ আছে, সেই 4টা ব্রাঞ্চে স্টাফগুলো আমি রেস্টুরেন্টে থাকাকালীন তারা চলে গেছে চাকরি ছেড়ে, কিন্তু তাদের যে স্যালারিটা টাকাটা তাদেরকে টাকাটা দেয় নাই। মানে রেস্টুরেন্টের ওনার তাদের টাকাটা মানে খেয়ে নিছে, কিছু দিছে, কিছু খেয়ে নিছে। যেমন 5-6 হাজার টাকা, 3 হাজার টাকা, 4 হাজার টাকা, ওই টাকাটি তারা আটকায়া দেয় না, ঠিক আছে, ওই টাকাটা মেরে দিছে। এখন আমি যখন চাকরিটা ছেড়ে দিব তখন ভাবছিল যে আমার টাকাটাও তারা মেরে দিবে, আমাকে স্যালারি দিবে না, আমার টাকাটা তারা খায়া লাইব, আমার টাকাটা দিবে না। আমি এর পরবর্তীতে তাদেরকে অনেক সময় দিছি, আমি চাকরিটা ছেড়ে দিছি, আমি প্রায় 12,000 টাকার মতো টাকা পাইতাম। তারা টাকা দেয় ভেঙে ভেঙে টাকা দেয়, 1,000 টাকা, 2,000 টাকা, 3,000 টাকা, এরকমভাবে টাকা দেয়। পরবর্তীতে আমি করলাম কি, তাকে মানে চাকরি ছেড়ে দিছি, আমি চলে গেলাম আমি অন্য ব্যবসা বাণিজ্য করি, এই দারাজে কিছু প্রোডাক্ট সেলস করি, আমি আমার কাজে বিজি থাকি সবসময়। এখন আমি এই কিছু টাকার জন্য আমি তার কাছে বারবার যাব, আমি এটা পছন্দ বোধ করতেছি না। এরপরও আমি এই টাকাটার জন্য তার কাছে বারবার আমি যাইতেছি যে ভাই, আমি তো আপনার কাছে কিছু টাকা পাই, আপনি আমার টাকাটা পরিশোধ করে দেন। তারা আমাকে আমার টাকাটা দেয় নাই, তারা আমার টাকা নিয়ে ঘুরায় নানান রকমভাবে, তারা আমার টাকাটা নিয়ে ঘুরাচ্ছে। পরবর্তীতে আমি তাদেরকে বললাম যে ভাই,
আমি আপনার কাছে বারবার এই টাকার জন্য আসতে পারবো না। আপনাকে লাস্ট একটা সময় দিচ্ছি, এই সময়ের ভিতরে আপনি যদি আমার টাকা পরিশোধ না করেন তাহলে আপনি আমার রিয়াকশন দেখতে পারবেন। সবার টাকা মাইরে খাইলো, এই অনলাইন জগতে সবার টাকা মাইরে খাইলো, আমার টাকা মাইরে খাইতে পারবে না। কারণ ওরা অনলাইনে ব্যবসা বাণিজ্য করে এবং যে আপনার ওপেনলিভাবে মানে সেলস করে, তারা অনলাইনের মধ্যে ফুড পান্ডা অ্যাড আছে, পাটাও ফুডি সব কিছু অ্যাড আছে, এবং তারা ফিজিক্যালিও সেলস করে। ফিজিক্যালি একটাই, আর সবগুলো ব্রাঞ্চেই বেশিরভাগ অনলাইনেই সেলস করে। এবং তাদেরকে সময় দিছি, তারা সময় ওভারটেক করে ফেলাইছে। তখন আমি আমার রিয়াকশনে চলে গেছি। আমি রেস্টুরেন্টের নামে আগে একটা জিটি করলাম, সামান্য একটা জিটি, মামলাও করি নাই আমি, সামান্য একটা জিটি করছি। জিটি করার পর আমি বললাম যে ভাই, আমি যার কাছে টাকা পাই সে যেই জায়গাতে রেস্টুরেন্ট দিয়েছে, একটা ফুড পান্ডা, পান্ডা কিচেন, এটা ফুড পান্ডার আন্ডারে পান্ডা কিচেন, ওইখানে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের রেস্টুরেন্ট আছে, অনেক রেস্টুরেন্ট। সেই জায়গাতে তার ব্র্যান্ডও পড়েছে ফুড পান্ডা কিচেনে। তখন আমি ফুড পান্ডার যে মালিক, না ফুড পান্ডার যে কোম্পানিকে আমি জানাইছি বিস্তারিত, ভাই আমি থানায় জিটি করছি, আমি আপনার রেস্টুরেন্ট, আমি আপনার ব্রাঞ্চে পান্ডা কিচেনে পুলিশ পাঠাচ্ছি। পরে পান্ডা কিচেন থেকে আমি ফোন দিয়ে নেই, আমার বড় ভাই ফোন দিছে যে পান্ডা মানে আপনাদের পান্ডা কিচেনে আমি পুলিশ পাঠাচ্ছি, আপনাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করি, তাই আমি আপনাকে জানিয়ে রাখলাম বিষয়টা। কেননা কেউ চায় না কারো ব্র্যান্ডে ইফেক্ট পড়ুক, কারো ব্র্যান্ডের সমস্যা হোক, তাদের রিপুটেশন নষ্ট হোক, কেউ চায় না। আমি চাইবো না যে আমার রিপুটেশন নষ্ট হোক। তখন আমি তাদেরকে আমি সব কিছু করলাম। আমার বড় ভাই তারা বলল যে এখন এই বিষয়ে আপনারা একটু দেখেন মতামত কি। পরে ফুড পান্ডা কোম্পানি থেকে বলা হয়েছে, ভাই আপনি এই কাজ করবেন না, আমি দেখতেছি বিষয়টা, আমি বিষয়টা দেখছি না, আপনি আমার পান্ডা কিচেনে পুলিশ পাঠাবেন না। আপনি যদি পুলিশ পাঠান তাহলে আমার রিপুটেশনে হ্যাম্পার আসবে, আমার ব্র্যান্ডের ক্ষতি হবে। তারা ভয় পাইছে। তখন এই ফুড পান্ডার লোকে বলল যে আপনি বলেন কোন রেস্টুরেন্টের সাথে সমস্যা হয়েছে। পরে আমি যে রেস্টুরেন্টে চাকরি করি সেই রেস্টুরেন্টের নামটা বললাম। আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করি রেস্টুরেন্টের নামটা বলবো না, কারণ বললে সমস্যা আছে, ভিডিওতে বলবো না। পরবর্তীতে রেস্টুরেন্টের নামটা বললাম, বলার পর রেস্টুরেন্ট থেকে যে মানে ফুড পান্ডার লোকের রেস্টুরেন্টের মালিকরা ফোন দিছে যে ভাই আপনার এমত নামের একটা ছেলে আপনার নামে কমপ্লেন করেছে, থানায় জিটি করছে, এখন পুলিশ পাঠাতে চাচ্ছে আমার পান্ডা কিচেনে। আপনি টাকাটা দেন নাই কেন? আপনি আপনার রেস্টুরেন্ট আপনার মতো মার্চেন্টকে আমার পান্ডা কিচেনে রাখবো না। যখন এই কথা বলছে তাকে জানাইছে, তখন আমার যে ওই লোক আমাকে মানে রেস্টুরেন্টের মালিক অনার যে সে আমাকে ফোন দিয়ে সে আমার বড় ভাইকে ফোন দিছে। সে একদম ফায়ার, মানে রাগে ফুলতেছে সে, মানে আমি তার সামনে পাইলে সে তার সামনে যদি আমি যাই সে আমাকে মাইরে ফেলাইবো, ওই রকম অবস্থা। কিন্তু আমি পরবর্তীতে তার সাথে কোনো কথাবার্তা বলি নাই। সেই ফোন দিছে এই ঘটনাটা বলার পর, তখন থেকে তার জ্বালাফারা শুরু।
টাকা কিভাবে উদ্ধার করতে হয়। এর পরবর্তীতে তার যে রেস্টুরেন্টে ফোন দিছে যে ভাই আপনি টাকা পান এই বিষয়, মানে ফোনে ইচ্ছা মতন ঝগড়া। প্রথমে একটু হাইট হয়, দুই দলের মধ্যে একটু ফাইট হয়। ফাইটটা হয়ে গেলে ঝগড়া, মানে যখন ঝগড়াটা কেটে যায় তখন একদিন পর বা 2 দিন পর একটু ঠান্ডা নীরব হয়ে যায়। নীরব মানে একটা চিন্তা ভাবনা থাকে একটা। তখন সে ফোন দিল যে ভাই কত টাকার জন্য আপনি আমার সাথে ওইরকম তো না করলেও পারতেন। এর পরবর্তীতে সে আমাকে টাকা দিল। তার কাছ থেকে টাকাটা আমি উদ্ধার করতে পারছি। সে ভয় পাইছে অনেক এবং তার রিপুটাইজেশন নষ্ট করে ফেলাইছি আমি। এখন তার কোনো ব্রাঞ্চই নাই। এখন ওই রেস্টুরেন্টটা একটা ব্র্যান্ড রেস্টুরেন্ট ছিল। ওই রেস্টুরেন্টে সবাই চাকরি করত এবং ওই রেস্টুরেন্টটা আপনার সবাই, এমনকি এই রেস্টুরেন্টের নামটা টাকা দিয়ে কিনা রেস্টুরেন্টটা চালাইতো। রেস্টুরেন্টের নামটা পর্যন্ত টাকা দিয়ে কিনছে তার কাছ থেকে। ওই রকম ব্র্যান্ড, সেই ব্র্যান্ডটা আজকে পরে গেছে, মার্কেট শেষ, আর মার্কেট ভ্যালু শেষ। এর পরবর্তীতে তাকে পান্ডা কিচেন থেকে সরানো হয়েছে, তার প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চই শেষ, ক্লোজ করে ফেলাইছে, নিঃস্ব করে ফেলাইছি। এখন তার রেস্টুরেন্ট আছে কিনা জানি না। এখন সে হয়তো বা এই ব্যবসা বাণিজ্য করবে না, সে অন্য বিজনেস করবে হয়তো বা। এখন তার এই রেস্টুরেন্ট আছে কিনা জানি না, কিন্তু তার এই ব্র্যান্ডের না, এটা শিওর। এরপরে ব্যবসা বাণিজ্যের কথায় আসি। চাকরিতে আপনি কি শুধু না, আমার মতো ব্যবসা বাণিজ্য করুন বা আমাকে ফলো করতে হবে এরকম কোনো কথা না। সরি, আপনারা বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য, বড় বড় বিজনেসম্যানদেরকে ফলো করেন। যারা সাকসেসফুল হয়েছে লাইফে তাদেরকে ফলো করেন, তারা কিভাবে সফলতা অর্জন করেছে। একজন বিজনেসম্যানের কাছে থাকলে সে বিজনেসের পরামর্শই দিবে। যে চাকরি করে সে চাকরিরই পরামর্শ দিবে। বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা ওইরকম একটা আনলিমিটেড টাকা, আনলিমিটেড ইনকাম। আপনি যদি সেলস করতে পারেন আপনার হিউজ পরিমাণ টাকা, বুঝতে পারছেন। ব্যবসা বাণিজ্যটা ওইরকম একটা লেভেলে আছে এবং স্বাধীনতা আছে ওইটার মধ্যে। যেমন আজকে ভালো লাগছে না, আমি ব্যবসা বাণিজ্য অফ রাখবো, আজকে অফ থাকবে। আপনি যে কোনো জায়গায় যাইতে পারতেছেন, আপনি আপনার মতো করে চলতে পারতেছেন, আপনি যখন খুশি তখন আপনার ব্যবসা স্টার্ট করতে পারতেছেন এবং আপনি চাইলে আপনি বিন্দাস হয়ে ঘুরবেন। আপনার কোনো কিছুই করতে হবে না। আপনি একটা স্টাফ রেখে দিবেন, একজন কর্মচারী, আপনার ব্যবসা বাণিজ্য দেখার জন্য একজন লোক, বিশ্বস্ত ট্রাস্টেড লোক রেখে দিবেন, অল্প কিছু টাকা স্যালারি দিয়ে, ঠিক আছে। আপনার বিন্দাস হয়ে ঘুরতে পারবেন, নো টেনশন। এই যে আমি অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করার পর আজকে আবারও সফলতা অর্জন করেছি। আমি এখন নিজে অনলাইনে কিছু প্রোডাক্ট সেলস করি। আলহামদুলিল্লাহ আমি যে পরিমাণ সেলস করি আলহামদুলিল্লাহ আমি চলতে পারি। আমি হ্যাপি, আমি অনেক হ্যাপি। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। আমি চাই আরো বড় কিছু করার। আপনারা চাকরি করবেন, চাকরির পাশাপাশি অন্য কিছু করার চিন্তা ভাবনা রাখেন। দেখেন আপনি কত টাকা স্যালারি পাবেন। যদি চাকরি করেন আপনি কত টাকা স্যালারি পাবেন মাসে আপনি স্যালারি পাবেন 10,000 টাকা, 12,000 টাকা, 15,000 টাকা। ধরেন আপনি 10,000 টাকায় স্যালারি পান,
10,000 টাকা স্যালারি যদি পান তাহলে 10,000 টাকা ভাগ আপনি 15-30 দেন, আপনার দৈনিক ইনকামটা দেখেন, হয়তো বা 300-400 টাকা পড়তে পারে। 10,000 টাকা স্যালারিতে 300-400 টাকা পড়তে পারে হাজিরা, দৈনিকের হাজিরা। এই 300-400 টাকা দিয়ে আপনি কি খাবেন, আপনার সংসারে কীভাবে চালাবেন, বউ ফুলাফানি কীভাবে ফালবেন, ঠিক আছে? এটাই হলো যারা চাকরি করে তাদের সাইকোলজি, আর যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে এটা তাদের সাইকোলজি, জানি বুঝছেন? যে ব্যবসা করে সে ব্যবসার দিকে যাবে, যে চাকরি করে সে চাকরির দিকে যাবে। এবং দেখা যাচ্ছে আপনার যে চাকরিতে নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট আর ওইটা আনলিমিটেড, এই আজকে আপনার সেলস হয়েছে হিউজ টাকার আর্নিং করতে পারেন, ঠিক আছে? যেটা খুশি সেলস করেন, যদি সেলস করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার হাজিরা উঠে যাবে, ভালো একটা লাইফ কাটাতে পারবেন, স্বাধীনতা পাবেন, ওটার মধ্যে অনেক স্বাধীনতা আছে। আর হলো যে আপনার কি জানি বলতে আসছিলাম, আমার আমি এখন নিজের মতো করে চলি, এই ঢাকা শহরে এখন আমি নিজের মতো করে চলি। ঢাকা শহরটা যে একবার বুঝতে পারে টাকাটা কিভাবে ধরা যায়, যে টাকা ধরতে পারে সে ধরে। টাকা ধরার অনেক কৌশল আছে, ব্যবসা বাণিজ্যর অনেক লাইন আছে, সেই লাইনটা নিজের খুঁজে নিতে হবে, সেই লাইনটা খুঁজে নিতে হবে, কেউ আপনাকে দেখিয়ে দিবে না কি ব্যবসা বাণিজ্য করবে। আমি আছি 300 ফিটে, 300 ফিটে দেখে কথা বলতেছি, এই যে আমি আছি এই জায়গাতে 300 ফিটে, এদিকে অনেক গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে, ঠিক আছে? অনেক আমি এখন বসে আছি, আমার মানে একটা ভালো একটা পরিবেশ পাইছি গাছের নিচে। এই যে এখানে একটা গাছ আছে, অনেক অনেক বড় একটা গাছ আছে এখানে, জায়গাটা অনেকটা ভালো লাগতেছে। সেই সাময়িক সময়ের জন্য কিছু টাইম পাস করতেছি আমি।